Welcome back students. Today in biology class நம்ம human reproduction lesson பார்க்கலாம். The third lesson in the 12th portions. So human reproduction, humans வந்துட்டு we are going to be unisexual and sexual dimorphism is seen. Sexual dimorphism அப்படினா the male and female வந்துட்டு morphologically they are going to have different characteristics. அதான் sexual dimorphism அப்படிங்கிறது. So humans exhibit sexual dimorphism and unisexuality. And stages in human reproduction வந்துட்டு there are going to be different stages, nearly 9 stages in human reproduction. First stage வந்துட்டு gametogenesis. Gametogenesis is formation of gametes. So gamete formation வந்துட்டு is called gametogenesis, and this is called as spermatogenesis in males and oogenesis in females. The second step after formation of gametes is going to be insemination. Insemination அப்படினா the transfer of male gametes, that is sperms, into female reproductive tract. This process is called as insemination, transfer of male gametes into female reproductive tract. These two, that is gametogenesis and insemination, together they form the pre-fertilization event. The third step is fertilization. Fertilization is going to be fusion of gametes forming the zygote. So this is fertilization process. And after fertilization, all processes after fertilization is going to be called as post-fertilization events. Post-fertilization events la vandu first வந்துட்டு blastulation. Blastulation அப்படினா வந்துட்டு it is the cleavage phase of the zygote. நம்ம later on வந்துட்டு நம்ம இத டீடைலா படிப்போம். அப்ப we'll see what is this cleavage and all those. So cleavage phase of zygote வந்துட்டு is called as blastulation. The next step is implantation. Implantation அப்படினா it is fixing of the developing embryo to the uterus wall. So that is called as implantation. And the next is placentation. Placentation அப்படினா forming a connection, a direct connection, physical connection between the mother and fetus. This is called as the placentation. The next step, so gastrulation, it includes gastrulation and parturition also. The post fertilization events include all these. Gastrulation is formation of the 3 germ layers, that is ectoderm, mesoderm and endoderm. This is gastrulation process, formation of the germ layers. அடுத்தது organogenesis. Organogenesis வந்துட்டு formation of organs from the germ layers. This is called as organogenesis. And next is parturition. Parturition அப்படினா it is the expulsion of fully grown fetus. So that is parturition is nothing but the birth of the child, that is called as parturition. So this is the processes involved in the reproduction process. Pre-fertilization events are gametogenesis and insemination. The next is fertilization, and post-fertilization involves
blastulation, implantation, placentation, gastrulation, organogenesis and parturition. And one more important term related with reproduction in humans is the gestation period. Gestation period அப்படினா it is the time between fertilization to parturition. So it does not involve pre-fertilization events. It starts from fertilization, from the time of fertilization இங்க ஆரம்பிச்சு parturition வரைக்கும். This is the time taken from fertilization to parturition. This complete processes, it involves it is called as the gestation period, and gestation period for humans is 280 plus or minus 5 days. So we'll start with the male reproductive system. So the male reproductive system, the organs of male reproductive system, it consists of the scrotum. So we'll see all these structures in detail. First வந்துட்டு நம்ம இந்த reproductive tractல இருக்கிற organs and ducts மட்டும் first பார்த்துக்கலாம். அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு we'll study each and every part in detail, that is scrotum, testis, epididymis, vas deferens. இந்த மாதிரி வந்துட்டு we'll see all the parts in detail. Scrotum, this is going to be the bag-like structure into which the testis is placed. So the next part, this oval shaped structure that is present within the scrotum is the testis, and from testis, the testis is directly connected to epididymis. So it is connected to epididymis. A testis வந்துட்டு directly connected to epididymis. At the end of epididymis, this duct starts. So the duct that is going to continue after epididymis is vas deferens, and this vas deferens, it moves up into the abdominal cavity, and this part is going to be the urinary bladder, and it is going to move up to the top of the urinary bladder, and then it is going to come back down again. So this smaller tube to which this vas deferens is coiled, that is, it is wound around, this duct is actually the ureter that comes from the kidney to enter into urinary bladder. So it is actually going to go in around this ureter and come down, and this is nothing but the vas deferens that is coming down. This gland that is present here, which is going to open into vas deferens, this gland is seminal vesicle. It is the seminal vesicle. After seminal vesicle is joining to vas deferens, now this duct, that is the duct to which the seminal vesicle has opened. So இப்போ vas deferens seminal vesicle oda duct வந்துட்டு it has been joined. This duct is now called as the ejaculatory duct. So now it is called as ejaculatory duct. Ejaculatory duct from both the testis. நம்ம ஒரு testis மட்டும் வரைஞ்சிருக்கிறோம். It is a paired structure. It is going to come from the other testis also. So this is going to be the ejaculatory duct that is coming from the other testis. So it is both the same. So இது வந்துட்டு இன்னொரு டெஸ்டிஸ்ல இருந்து வர ejaculatory duct, இது வந்துட்டு இந்த டெஸ்டிஸ்ல இருந்து வர ejaculatory duct. இது ரெண்டும் வந்துட்டு it is going to open into urethra. So this is the urinary bladder. Urinary bladder is going to open into urethra. இப்போ இந்த urethraல வந்துட்டு இந்த ejaculatory duct வந்துட்டு ரெண்டும் join ஆக போகுது. So at this junction where the ejaculatory duct and urethra are joining, there is a large donut shaped gland called as prostate gland. And after that, that is after urethra and ejaculatory duct has joined, this duct is called as
genital duct, because it is going to be the common path for the travel of both the sperms as well as urine. So it is called as the urinogenital duct. And at the base, so this urinogenital duct enters into penis. So penis is going to be the external genitalia through which the urinogenital duct is going to open out. At the base of penis there is two glands on both the sides of the urinogenital duct. These two glands, so these two glands, they are called as the Cowper's gland. So after urinogenital duct has been formed, the urinogenital duct moves into penis. At the base of penis there is two glands which are called as the Cowper's gland. And the urinogenital duct that is going to open out through the urinogenital aperture. So it opens out externally through the urinogenital aperture. And just before the urinogenital aperture is opening, the penis has a highly folded skin which is called as glans penis. And the skin that is found, that is the outer cover near urinogenital duct, is called as, so that is in the same place. I'll just mark a star here and I'll mark the part here. I'm writing it here for this part. This is called as the foreskin. So glans penis அப்படிங்கிறது வந்துட்டு, it is going to be the bulged region closer to the urinogenital aperture. Our foreskin is going to be the skin fold, the folded skin that is found near the urinogenital aperture. So this is the male reproductive system, or the tract, the complete tract. So we'll first write down the names of the structures present in the male reproductive tract, and then we'll go into each part. So the parts of the male reproductive tract. First is testis. This testis is a paired structure and is called as the primary sex organ, and this is placed inside scrotum. So this is the first part which is placed inside the scrotum. And second part is epididymis. Epididymis is called as secondary sex organ, and this the function of epididymis is mainly storage of sperms for a short period of time. And after this there are going to be only ducts that is going to take the sperm. The first duct is the vas deferens, and the next duct is going to be ejaculatory duct, and from ejaculatory duct the urinogenital duct is going to carry the sperms. The next is glands associated with the male reproductive tract is the first one, seminal vesicle. The second gland is prostate gland, and next one is Cowper's gland. So all these are glands associated with the reproductive tract.
and the next is penis, which is the external genitalia, and this is going to help in insemination process. So these are the parts of the male reproductive tract. So now we will see in detail about testis, scrotum, epididymis, vas deferens, and all the other structures, glands, and the secretions of these glands, everything. So first we will start with testis, which is called as the primary sex organ, and it is a paired structure. It is oval shaped and it is placed within scrotum, which is extra abdominal in position. Extra abdominal அப்படினா வந்துட்டு it is going to be placed outside the abdominal cavity. அததான் வந்துட்டு extra abdominal cavityக்கு வெளியில இருக்கிறதுனால வந்துட்டு it is called as the extra abdominal position. Now we'll see what is the scrotum. அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு we'll go into testis. So scrotum, it is a muscular bag-like structure, and this is going to have two compartments separated by scrotal septa. So ரெண்டு கம்பார்ட்மெண்ட்டையும் செப்பரேட் பண்ணுற ஸ்ட்ரக்சருக்கு பேர் வந்து scrotal septa. நம்ம டயக்ராம் பார்க்கும்போது we'll understand this one easily. And each compartment has one testis placed inside it. So singularல வந்து testis அப்படிங்கிறது வந்துட்டு plural, ரெண்டு டெஸ்டிஸையும் சேர்த்து நம்ம வந்துட்டு testisனு சொல்லுவோம். singularல single testis அப்படின்னு சொல்லும்போது it is called as a testicle. So testicle is nothing but a single testis, we call it as a testicle. So it is one testis within, or one testicle within the single compartment of the scrotum. So in the scrotum வந்துட்டு it is a bag like structure. So this is the scrotum, which is the bag like structure, and this is one compartment and this is another compartment, and the compartments வந்துட்டு they are separated by the scrotal septa or septum. Scrotal septa or scrotal septum. அப்புறம் நமக்கு தெரியும் scrotum வந்துட்டு it is extra abdominal in position, ஆனால் it is in connection with the abdominal cavity. Abdominal cavity கூட வந்துட்டு scrotum வந்துட்டு is getting connected with the structure called inguinal canal. So inguinal canal அப்படினா என்னன்னா it is the connection of the scrotum with the abdominal cavity. So inguinal canal is connecting scrotum with abdominal cavity. During embryonic development வந்துட்டு scrotum initially வந்துட்டு scrotum testis வந்துட்டு it will be formed inside the abdomen, and through this inguinal canal only they will be pushed out during the later stages of development in the embryo. அடுத்தது வந்துட்டு this part, which is called as spermatic cord. Spermatic cord அப்படினா என்னன்னா spermatic cord அப்படினா it is also a connection through which blood vessels, nerves,
is going to move in and out of scrotum. இன்னொரு இம்பார்ட்டன்ஸ் வந்துட்டு ஸ்பெர்மேட்டிக் கார்டுக்கு வாஸ் டெஃபரன்ஸ் மூவ்ஸ் அவுட், அதாவது மூவ்ஸ் இன்டு அப்டாமினல் கேவிட்டி through this spermatic cord. இதுதான் வந்துட்டு spermatic cordோட இம்பார்ட்டன்ஸ். அடுத்தது வந்துட்டு now will come within the scrotum. ஸ்க்ரோட்டம்க்கு உள்ளே வந்துட்டு ஸ்க்ரோட்டல் கேவிட்டி இருக்கு இல்லையா. ஸோ this complete space, இந்த கம்பார்ட்மெண்ட்டுக்கு உள்ளே இருக்கிற ஸ்பேஸ், சப்போஸ் இந்த வந்துட்டு இந்த டெஸ்டஸ் இங்கே இல்லை அப்படின்னா there would be a space. This space is filled with, this space is called as the cavity of the scrotum. This is also called as vaginal coelom, and this is filled with a liquid, tissue. So this complete space is going to be filled with a tissue, and that tissue is called as hydrocele. So hydrocele அப்படிங்கிறது வந்துட்டு it is a tissue that is filled within the scrotal cavity, and this testis within the hydrocele தான் வந்துட்டு the testis is going to be embedded. ஆனால் embedding வந்துட்டு this testis is fit into the scrotum or it is placed in position. அதாவது இங்கே இருந்து இந்த டெஸ்டிஸ் நகராமல் இருக்கிறதுக்கு, ஏன்னா ஹைட்ரோசீல் அப்படிங்கிறது வந்துட்டு it is a semi fluidic tissue like structure, a loose tissue. ஸோ இந்த டெஸ்டிஸ் வந்துட்டு மூமெண்ட் இருக்கக்கூடாது, it should not escape through this. ஏன்னா inguinal canalங்கிறது வந்துட்டு it is an open space through which the abdominal cavity வந்துட்டு is going to be continuous with this scrotal cavity. அதனால் வந்துட்டு இந்த டெஸ்டிஸை வந்துட்டு in position ஹோல்டு பண்ணி வச்சிருக்கிற ஸ்ட்ரக்சர். So this structure that is going to hold testis in position is called as tubernaculum. The next is, நான் இங்கே 3 லைன் போட்டிருக்கிறேன். So this part completely, that is the innermost portion what I have drawn here, this completely is the testis. So this portion is going to be the testis. நான் இங்கே வந்துட்டு சிங்கிள் லைனில் காமிச்சிருக்கிறேன் இல்லையா, இது கம்ப்ளீட்டாக. இங்கே வந்துட்டு this portion is the actual oval shaped structure, the sex organ, primary sex organ, testis. இந்த டெஸ்டிஸ்க்கு வந்துட்டு டெஸ்டிஸ்க்கு வெளியில் வந்துட்டு 2 லேயர் கவரிங் இருக்குது. The inner layer that is closer to the surface of testis வந்துட்டு it is called as tunica albuginea. So this is the layer closer to testis, and the outermost layer that is going to cover the testis is called as tunica vaginalis. So these are the structures that are seen inside the scrotum, and we have to know why this scrotum is extra abdominal in position. Why scrotum is extra abdominal? எதனால் வந்துட்டு abdominal cavity விட்டு வெளியில் வந்துட்டு இது place ஆயிருக்கு அப்படின்னா extra abdominal in position. This is because testis is a place where spermatogenesis is going to happen. So spermatogenesis is formation of the male gamete, sperm. So spermatogenesis is going to happen inside testis, which is present inside scrotum. Spermatogenesis requires a temperature lower than normal body temperature. So at least வந்துட்டு கொஞ்சமாவது வந்துட்டு நார்மல் பாடி டெம்பரேச்சரை விட கம்மியாக இருக்கிற இடத்துல தான் வந்துட்டு ஸ்பெர்மட்டோஜெனசிஸ் இஸ் கோயிங் டு ஹேப்பன். ஸோ வென் இட் இஸ் எக்ஸ்ட்ரா அப்டாமினல் இன் பொசிஷன், யூஸ்வலாக வந்துட்டு ஹவு மச் டெம்பரேச்சர் இஸ் ரெக்யரிங் லோவர் தேன் அப்படின்னா வந்துட்டு 2 degree less than
2 degree less than normal body temperature la தான் வந்துட்டு spermatogenesis நடக்கும். So when it is extra abdominal in position, obviously there would be less heat within the scrotum. That is why scrotum is going to be extra abdominal in position. So in this structure we have seen this is the testisல இருந்துட்டு next form ஆக போகிற structure வந்துட்டு epididymis வந்துட்டு நம்ம இங்கே காமிக்கல. This is because it is usually present at the back of this testis. ஸோ நமக்கு வந்துட்டு lateral viewல மட்டும்தான் வந்துட்டு epididymis தெரியும், front viewல epididymis தெரியாது. So to study the structure of this epididymis, what I have done is I have drawn it separately so that we'll mark the parts of epididymis clearly. So the second part of the male reproductive tract is called as the epididymis. Epididymis is called as the secondary sex organ, and this is going to be attached to the testis, and this is a long and a highly coiled structure, coiled tube, and this is used to store sperm for nearly 18 to 24 hours. எதுக்காக வந்துட்டு ஸ்டோர் பண்ணுது அப்படின்னா, it is mainly for the maturation of sperms. So the sperm maturation happens in epididymis during this period of time where it is going to be stored, and this epididymis is made of 3 parts. The first one is called as the head portion. Head portion is the one that is directly connected to the testis. This is called as the head of epididymis, also called as caput epididymis. And the next part is called as the body of the epididymis, which is called as corpus epididymis. And the last part is called as the tail or cauda epididymis. So these are the 3 parts of epididymis. நாம வந்துட்டு சிம்பிளாக ஒரு லைன் மாதிரி காமிச்சிருக்கிறோம், பட் epididymis is going to be a highly coiled structure. அதனால தான் வந்துட்டு இந்த மாதிரி லைன்ஸ் காமிச்சிருக்கிறேன். The complete from head to tail, it is going to be coiled, and this is going to be nearly approximately around 6 meters in length. So it is a very lengthy structure which is going to be coiled, and the length வந்துட்டு it is going to be only the size of the testis. Immediately வந்துட்டு it is bending back to form the vas deferens. It is continuing, the tail வந்துட்டு is going to continue with the vas deferens. So it is going to be a long structure which is going to be highly coiled. The next, so from epididymis there are only going to be ducts, that is after that vas deferens. Vas deferens enters into the abdominal cavity, joins with seminal vesicle to form ejaculatory duct. Ejaculatory duct then joins with urethra to form the urinogenital duct, and urinogenital duct opens out externally through the urinogenital aperture. So these are the parts of the male reproductive tract. Now we'll see about the internal structure of testis. So in the internal structure of testis, so we have taken a longitudinal section of testis to find what are the parts present inside. So this is the outer cover, that is tunica vaginalis of testis. The inner cover, this is tunica albuginea. Then this is actually the testis. இதோட wall வந்து smooth கிடையாது. It is dividing, it is invaginating inside to form
compartments inside. This testicular compartments வந்துட்டு they are called as testicular compartments or testicular lobules. So these are testicular lobules. So ஒரு testisல வந்துட்டு there are going to be around 200 to 300 testicular compartments or lobules. And what is present inside these lobules are coiled tubular structures. These coiled tubules are called as seminiferous tubules. So seminiferous tubules வந்துட்டு coiled tube like structure that are present within lobules. So ஒவ்வொரு lobuleலையும் வந்துட்டு there are going to be 1 to 3 seminiferous tubules. So around nearly 900 seminiferous tubules will be present in each testis. So this seminiferous tubules, they are all finally going to open into a network of tubules. So நான் இங்கே வந்துட்டு ஜஸ்ட் இப்படி ஓப்பனாக கொடுத்துருக்கேன் இல்லையா, இட் மீன்ஸ் தட் தேர் ஆர் கோயிங் டு பி லோபியூல்ஸ் ஆன் திஸ் சைட். அது கூட வந்துட்டு செமினிஃபரஸ் டியூபியூல்ஸில் இருந்துட்டு தேர் வில் பி கனெக்ஷன்ஸ். ஸோ ஆல் செமினிஃபரஸ் டியூபியூல்ஸ் வந்துட்டு தேர் கோயிங் டு ஓப்பன் இன் டு திஸ் நெட்வொர்க். இந்த நெட்வொர்க் பேர் வந்துட்டு ரெட்டே டெஸ்டிஸ். அண்ட் ரெட்டே டெஸ்டிஸ் ஓப்பன்ஸ் இன்டு a branched tubular structure. இந்த branched tubular structure வந்துட்டு it is called as vasa efferentia. And this vasa efferentia then opens into epididymis. இதுக்கப்புறம் epididymis வந்துட்டு we have already seen. So it opens into epididymis. So what is present within this testis is first lobules. Lobules kulla seminiferous tubules. Seminiferous tubules connected to rete testis. Rete testis connected to vasa efferentia. Vasa efferentia opening into epididymis. இதுதான் வந்துட்டு the route in which the sperm is going to travel. So where is this sperm produced? So now what we are going to do is, and நம்ம வந்துட்டு இந்த இடத்துல, ஸோ நம்ம வந்துட்டு இந்த இடத்த வந்துட்டு ஒரு சின்ன பீஸ் எடுத்து அந்த பீஸ் மட்டும் படிக்கும்போது வந்துட்டு எப்படி தெரியும்னு பார்க்கலாம். அண்ட் திஸ் ஸ்பேஸ் தட் இஸ் செமினிஃபரஸ் டியூபியூல்ஸ்க்கு ரெண்டு செமினிஃபரஸ் டியூபியூல் இருக்குன்னா இந்த ஓப்பன் ஸ்பேஸ் இருக்கு இல்லையா, இங்கே திஸ் ஸ்பேஸ் இஸ் கால்ட் ஆஸ், it is actually filled with tissue cells which is called as interstitial tissue. So it is filled with a tissue called as interstitial tissue. So we'll see what is present within this region. அதாவது ஒரு seminiferous tubule ஓட cross section plus the surrounding region பார்க்கும்போது எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம். So the surrounding regions, this is a seminiferous tubule, a cross section of a seminiferous tubule. இப்போ seminiferous tubule ஓட cross sectionல வந்து நமக்கு என்ன தெரியுதுன்னா, so 2 or 3 seminiferous tubules, and this complete portion we call it as the interstitial space which is filled with interstitial tissue. So this is interstitial tissue. இந்த interstitial tissueல வந்துட்டு there are going to be some group of cells scattered. அதாவது அங்கே இங்கேன்னு ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட்டாக இல்லாமல் அங்கே இங்கேன்னு வந்துட்டு ஸ்கேட்டராக இருக்கிற சில செல்ஸ் தெரியும். These cells are called as Leydig cells. So these cells are called as Leydig cells. இதோட functions என்னன்னு நம்ம பார்த்துக்கலாம். So these are cells that are scattered in the interstitial space or the interstitial tissue. இப்போது இந்த செமினிஃபரஸ் டியூபியூலில் வந்துட்டு கிராஸ் செக்ஷனில் பார்க்கும்போது நமக்கு ரெண்டு டைப்ஸ் ஆஃப் செல்ஸ் தெரியுது. ஒன்று வந்துட்டு கியூபாய்டல் செல் விச் ஆர் கால்டு ஆஸ் த germ cells. இந்த germ cells தான் வந்துட்டு will help in sperm production. அப்புறம் இங்கே ட்ரையாங்குலர் ஷேப்டு செல்ஸ் தெரியுது இல்லையா, இந்த ட்ரையாங்குலர் ஷேப்டு செல்ஸ் வந்துட்டு they are called as Sertoli cells. ஸோ நம்ம ஒரு கிராஸ் செக்ஷன் எடுத்து பார்க்கும்போது டெஸ்டிஸில் we are able to see all these tissues. செமினிஃபரஸ் டியூபியூல், இந்த செமினிஃபரஸ் டியூபியூலோட கிராஸ் செக்ஷன், அப்போது அதை சுற்றியும் இருக்கிற ஸ்பேஸ் வந்துட்டு ரெண்டு செமினிஃபரஸ் டியூபியூலுக்கு நடுவில் இருக்கிற ஸ்பேஸில் இருக்கிற டிஷ்யூ வந்து இன்டர்ஸ்டீஷியல் டிஷ்யூ. இந்த இன்டர்ஸ்டீஷியல் டிஷ்யூவில் ஸ்கேட்டர் ஆகிருக்கிற குரூப் ஆஃப் செல்ஸ் வந்துட்டு we call it as Leydig cells.
செமினிஃபரஸ் டியூபியூலுக்கு உள்ள 2 டைப் ஆஃப் செல்ஸ் இருக்குது. ஒன்று வந்துட்டு ஜெர்ம் செல்ஸ், இன்னொன்று செர்டோலி செல்ஸ். செமினிஃபரஸ் டியூபியூல் வந்துட்டு சிங்கிள் லேயர் திக்னஸ் ஆஃப் செல்ஸ் தான் இருக்கும். And we'll see that also. So what I have written here is the same thing, that is compartments, number of compartments. ஒவ்வொரு கம்பார்ட்மெண்ட்லையும் எத்தனை செமினிஃபரஸ் டியூபியூல் இருக்குது. செமினிஃபரஸ் டியூபியூல் ஓப்பனிங் இன்டு ரெட்டேடெஸ்டஸ் ஓப்பனிங் இன்டு வாசா எஃபரன்ஷியா ஓப்பனிங் இன்டு எபிடெடமிஸ். அப்புறம் லோபியூல்ஸ் வந்துட்டு ஃபில்டு வித் இன்டர்ஸ்டீஷியல் டிஷ்யூ. இந்த லேடிக் செல்ஸ், தட் இஸ் தி இன்டர்ஸ்டீஷியல் டிஷ்யூவில் இருக்கிற செல்ஸ் இருக்கு இல்லையா, இந்த லேடிக் செல்ஸ் வந்துட்டு தே ஆர் கோயிங் டு செக்ரீட் த மேல் செக்ஸ் ஹார்மோன்ஸ், ஆண்ட்ரோஜன்ஸ், த டெஸ்டோஸ்டிரான் செக்ரீட் பண்ணுற செல்ஸ் வந்துட்டு இந்த லேடிக் செல்ஸ் தான். And seminiferous tubules வந்துட்டு they are going to be lined with 2 types of cells. ஒன்று வந்துட்டு germ cells, இது வந்து cuboidal cells which is undertaking the spermatogenesis process. இன்னொன்று வந்துட்டு sertoli cells, also called as nurse cells. இதோட function வந்துட்டு giving nutrition to the developing sperm. Now we'll see about the glands of the male reproductive tract. The first one, seminal vesicle. It is a paired structure found on both the connected to both vas deferens. அதோட secretion வந்துட்டு it is called as seminal fluid. The seminal fluid வந்துட்டு contains substance called prostaglandins. Prostaglandins ஓட function என்னன்னா activation of sperm and motility of the sperm. இப்போ sperm மூவ்மெண்ட்டுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறது வந்துட்டு இந்த prostaglandins coming from seminal vesicle. அடுத்த gland வந்து prostate gland, the donut shaped gland. இது வந்துட்டு it is found at the junction of urethra and ejaculatory duct. அதோட செக்ரீஷன்ஸ் வந்துட்டு இட் இஸ் கோயிங் டு கம் த்ரூ மெனி டக்ட்ஸ். அதாவது ஒரு கிளாண்டு தான், ஆனால் டக்ட்ஸ் வந்துட்டு தேர் ஆர் கோயிங் டு பி மெனி டக்ட்ஸ். அண்ட் அதோட செக்ரீஷனில் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா பைகார்பனேட் அயான்ஸ், லிப்பிட்ஸ் அண்ட் சிட்ரிக் ஆசிட். இந்த 3 சப்ஸ்டன்சஸோட ஃபங்க்ஷன் என்ன அப்படின்னா செமனோட பிஹெச்சை மெயின்டைன் பண்ணுறது ஒன்று, இன்னொன்று வந்துட்டு ப்ரொடெக்ஷன் ஆஃப் ஸ்பெர்ம் ஃப்ரம் தி அசிடிட்டி ஆஃப் வெஜைனா. ஏன்னா வெஜைனாவில் தான் வந்துட்டு டியூரிங் இன்செமினேஷன் த செமன் இஸ் கோயிங் டு பி டெபாசிட்டட். அப்போ வெஜைனாவில் வந்துட்டு அசிடிட்டி இருக்கும், அந்த அசிடிட்டி நியூட்ரலைஸ் பண்ணுறதுக்கு தான் இந்த பைகார்பனேட் அயான்ஸ் வந்துட்டு இஸ் கோயிங் டு ஹெல்ப். அண்ட் சிமிலர்லி தே ஆர் கோயிங் டு ப்ரொடெக்ட் தி ஸ்பெர்ம் ஆல்சோ. அடுத்தது கௌப்பஸ் கிளாண்ட் வந்துட்டு இட் இஸ் கோயிங் டு செக்ரீட் மியூக்கஸ். இப்போது ஆல் தீஸ் செக்ரீஷன்ஸ் ஆஃப் தீஸ் கிளாண்ட்ஸ் டுகெதர், that is seminal vesicle, prostate gland, Cowper's gland, இந்த மூணோட செக்ரீஷனும் வந்துட்டு together it is called as seminal plasma. இந்த seminal plasma வந்துட்டு after it is getting mixed with the sperm it is called as semen. இந்த semenல வந்துட்டு 10% sperm and 90% seminal plasma is going to be present. And the release of semen out of the male reproductive tract is called as ejaculation. So the process of release of sperm vandittu it is called as ejaculation. And one ejaculation, that is the content of one ejaculation is going to have nearly, this is an approximate amount, 3 to 3.5 ml of semen would be ejaculated once, and this would contain nearly 200 to 300 million sperms. That is called, this process is called as ejaculation. And the ejaculation la vandittu semen evlo the amount of semen released and that in that amount of semen evlo sperms irukku அப்படிங்கற கவுண்ட் தான் நான் கொடுத்திருக்கிறது. This is approximate values. இது வந்துட்டு it is not going to be the same for every person, it differs with person. இது வந்துட்டு ஒரு normal healthy adultக்கு ஒரு approximate value. So now we'll start with the spermatogenesis process, that is formation of sperms. The spermatogenesis, single spermatogenesis cycle vandittu it is completed in 74 days, and there are 2 stages for formation of sperms. First one vandittu formation of spermatids, next stage vandittu spermiogenesis. So first we'll see about the first stage, that is formation of spermatids. இப்போ இந்த ஃபார்மேஷன் ஆஃப் ஸ்பெர்மாட்டிட்ஸ் வந்துட்டு எங்கே நடக்க போகுது அப்படின்னா இட் இஸ் கோயிங் டு ஹேப்பன் இன் த germ cells of the seminiferous tubules. ஸோ இந்த ஸ்பெர்மாட்டிட்ஸ் அப்படின்னா என்னன்னா தே ஆர் non-motile circular
haploid cells. ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு ஜெர்மினல் எபித்தீலியம், அதாவது இந்த லேயர் இருக்கு இல்லையா, இந்த லேயரில் இருக்கிற இந்த கியூபாய்டல் செல்ஸ், அதுதான் வந்துட்டு நம்ம ஜெர்ம் செல்ஸ்னு சொல்கிறோம். இந்த ஜெர்ம் செல்ஸில் இருந்து வந்துட்டு பை சம் டிவிஷன்ஸ், மைட்டாட்டிக் அண்ட் மியாட்டிக் டிவிஷன்ஸில் வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு நான் மொட்டைல் சர்க்குலர் ஹாப்ளாய்டு செல்ஸ் ஃபார்ம் ஆகும். These circular non-motile haploid cells வந்துட்டு they are called as the spermatids. ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு ஸ்பெர்மேட்டிட்ஸ் எப்படி ஃபார்ம் ஆகுதுன்னு பார்க்கலாம். ஸோ ஃபார் ஸ்பெர்மேட்டிட் ஃபார்மேஷன் வாட் இஸ் கோயிங் டு ஹேப்பன் இஸ் இந்த செமினிஃபரஸ் டியூபியூலில், ஸோ திஸ் இஸ் அ செக்ஷன் ஆஃப் செமினிஃபரஸ் டியூபியூல். இந்த செமினிஃபரஸ் டியூபியூலில் வந்துட்டு நான் இந்த பார்ட்டை மட்டும்தான் இங்கே காமிச்சிருக்கிறேன். ஸோ தட் ஏன்னா செப்டோலி செல்ஸ் இப்போ நமக்கு தேவையில்லை, ஸ்பெர்மேட்டிட் ஃபார்மேஷனுக்கு செப்டோலி செல்ஸ் தேவையில்லை. வில் ஃபஸ்ட்டு சி வாட் இஸ் ஹேப்பனிங் இந்த ஜெர்மினல் எபித்தீலியம். இப்போ இந்த ஜெர்ம் செல்ஸில் ஒரே ஒரு ஜெர்ம் செல்ஸ் மட்டும் நம்ம கன்சிடர் பண்ணுறோம். ஆல் த ஜெர்ம் செல்ஸ் இன் மேல் வந்துட்டு இஸ் கேப்பபிள் ஆஃப் அண்டர்கோயிங் திஸ் ஸ்பெர்மட்டோஜெனிசிஸ் ப்ராசஸ். நம்ம கன்சிடர் பண்ண போகிறது வந்துட்டு ஒரே ஒரு ஜெர்ம் செல்லில் என்ன நடக்குது அப்படின்னு பார்க்கலாம். ஸோ திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி அ டிப்ளாய்டு செல் இன் விச் all these divisions are going to happen. So first வந்துட்டு mitotic divisionல வந்துட்டு ஒரு செல் வந்துட்டு it is going to divide, it is going to take up 2 mitotic divisions to form 4 cells. இந்த stage வந்துட்டு it is called as the multiplicative phase. So it is going to increase in number. ஸோ மல்டிப்ளிகேட்டிவ் ஃபேஸில் வந்துட்டு ஜெர்ம் செல்ஸ் வந்துட்டு இட் இஸ் கோயிங் டு டிவைட் பை மைட்டாசிஸ். மைட்டாசிஸில் டிவைட் ஆகி இட் இஸ் கோயிங் டு இன்க்ரீஸ் இன் நம்பர். ஒரு செல் தான் நம்ம ஆரம்பித்தோம். நவ் தேர் ஆர் 4 cells which is increased in number. இது வந்துட்டு மல்டிப்ளிகேட்டிவ் ஃபேஸ். இப்போது இங்கே ஃபார்ம் ஆகிருக்கிற செல்ஸ் இருக்கு இல்லையா, these cells are called as spermatogonia. So these cells are called as spermatogonia. இந்த ஸ்பெர்மாட்டோகோனியாவில் வந்துட்டு there are 2 types. One is called as type A spermatogonia and type B spermatogonia. ஸோ இதில் டைப் ஏ ஸ்பெர்மட்டோகோனியா ஒன்று, டைப் பி ஸ்பெர்மட்டோகோனியா. நம்ம வந்துட்டு ஈஸியாக இருக்கிறதுக்காக நான் இந்த ரெண்டுன்னு பிரிச்சிருக்கிறேன். இட் இஸ் நாட் லைக் தட். எது வேணாலும் இந்த 4 செல்லில் எந்த செல் வேணாலும் டைப் ஏவாகவும் டைப் பியாகவும் மாறும். டைப் ஏ வந்துட்டு இட் இஸ் கோயிங் டு ரிமைன் பேக் ஆஸ் ஜெர்ம் செல்ஸ். ஸோ அதாவது they can take up this division from first once again. So they are going to remain back as germ cells itself. இது வந்துட்டு டைப் ஏ ஸ்பெர்மட்டோகோனியா. டைப் பி ஸ்பெர்மட்டோகோனியா தான் வந்துட்டு ஸ்பெர்மட்டோஜெனிசிஸ் ப்ராசஸில் வந்துட்டு இட் இஸ் கோயிங் டு டேக் பிளேஸ். ஸோ இந்த டைப் பி ஸ்பெர்மட்டோகோனியாவில் எகெயின் ஐ எம் கோயிங் டு கன்சிடர் ஒன்லி 1 செல். ஏன்னா நமக்கு கன்ஃபியூஷன் வேண்டாங்கிறதுனால ஒரே ஒரு செல் மட்டும் கன்சிடர் பண்ணுறேன். இப்போ டைப் பி ஸ்பெர்மட்டோகோனியாவில் வந்துட்டு ஒரு செல்லை மட்டும் கன்சிடர் பண்ணி, ஸோ வி ஆர் கோயிங் டு கன்சிடர் only 1 cell of spermatogonia, type B. So this is type B spermatogonia. This is still a diploid cell. ஏன்னா இது வரைக்கும் மைட்டாட்டிக் டிவிஷன் மட்டும்தான் நடந்திருக்கு. இது type B spermatogonia which is diploid. அடுத்தது வந்துட்டு this stage is called as the growth phase in spermatogenesis. என்ன ரீசன் அப்படின்னா இந்த டைப் பி ஸ்பெர்மட்டோகோனியா வந்துட்டு இட் இஸ் கோயிங் டு டேக் நியூட்ரிஷன், இன்க்ரீஸ் இன் சைஸ். ஸோ இட் இஸ் கால்ட் அஸ் தி growth phase. And after growth phase, ஸோ ஆஃப்டர் growth phase வந்துட்டு இட் இஸ் ரெடி ஃபார் மியாட்டிக் டிவிஷன். இப்போது மியாட்டிக் டிவிஷன், ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்துட்டு என்ன நடக்க போகுதுன்னா மியோசிஸ் நடக்க போகுது. மியோசிஸில் வந்துட்டு திஸ் ஃபேஸ் இன் விச் இந்த டைப் பி ஸ்பெர்மட்டோகோனியா இருக்கு இல்லையா, அது வந்து மியோசிஸ் நடந்து நமக்கு கடைசியாக வந்துட்டு ஹாப்ளாய்ட் செல்ஸ் கிடைக்கும். இந்த ஃபேஸ் வந்துட்டு இட் இஸ் கால்ட் ஆஸ் மெச்சூரேஷன் ஃபேஸ். இதில் இந்த growth phase கம்ப்ளீட் ஆகிட்டு மியோசிஸ்க்கு ரெடி ஆகுது இல்லையா, இந்த செல் அதாவது ஆஃப்டர் growth ஸ்பெர்மட்டோகோனியா வந்துட்டு டைப் பி ஸ்பெர்மட்டோகோனியா வில் பி கால்ட் ஆஸ் த பிரைமரி ஸ்பெர்மேட்டோசைட். ஸோ எந்த செல் வந்துட்டு மியோசிஸில் என்டர் பண்ணும் அப்படின்னா பிரைமரி ஸ்பெர்மட்டோசைட். அதாவது டைப் பி ஸ்பெர்மட்டோகோனியா க்ரோத்துக்கு அப்புறம் வந்துட்டு இட் இஸ் கோயிங் டு என்டர் ஆஸ் பிரைமரி ஸ்பெர்மட்டோசைட் இன்டு மியோசிஸ் ப்ராசஸ். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் மியோசிஸ் நடக்கும். பிரைமரி ஸ்பெர்மட்டோசைட் இஸ் அ டிப்ளாய்டு செல். ஃபஸ்ட்டு மியோசிஸ் நடக்கும்போது நமக்கு 2 செல்ஸ் கிடைக்கும் விச் ஆர் கோயிங் டு பி ஹாப்ளாய்டு. அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு மியோசிஸ் 2 நடக்கும்.
ஸோ மியோசிஸ் 1 and 2 எப்படி நடக்கும் அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம ஆல்ரெடி படிச்சிருக்கிறோம் செல் சைக்கிள் அண்ட் செல் டிவிஷன் யூனிட்டில். ஸோ மியோசிஸ் 2 கம்ப்ளீட் ஆனதுக்கப்புறம் வந்துட்டு தேர் வுட் பி 4 ஹேப்ளாய்டு செல்ஸ். இப்போது இந்த செல்ஸ் வந்துட்டு தே ஆர் கோயிங் டு பி சர்க்குலர் நான் மொட்டைல். ஏன்னா நமக்கு தெரியும் ஸ்பெர்ம்ஸ் மொட்டைல்னு. ஆனால் ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு நான் மொட்டைல் செல்ஸ் தான் ஃபார்ம் ஆக போகுது அண்ட் ஹேப்ளாய்டு செல்ஸ். ஸோ தீஸ் செல்ஸ் ஆர் கால்டு ஆஸ் தி ஸ்பெர்மேட்டிட்ஸ். ஸோ திஸ் இஸ் த ஃபஸ்ட் ஸ்டேஜ் இன் spermatogenesis, formation of spermatids, non-motile circular haploid cells. So that is the same thing I have written here from seminiferous tubule. Germ cells are going to enter first multiplicative phase, undergo mitotic division to form spermatogonia. Type A வந்துட்டு act as germ cells, type B enters into growth phase. Growth phase la there is increase in size. After growth ready for it is meiosis. The cell that is ready for meiosis is called as the primary spermatocyte. அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு it is undergoing meiosis process. meiosis 1 முடிச்சதுக்கப்புறம் கிடைக்கிற haploid cells, இந்த cells வந்துட்டு they are called as secondary spermatocyte. And secondary spermatocyte undergoes meiosis 2 to form these circular haploid non-motile cells which are called as spermatids. So this is the first stage in the spermatogenesis process. The next step in spermatogenesis வந்துட்டு it is spermiogenesis. Spermiogenesis na it is conversion of the spermatids, that is the circular non-motile spermatids into a motile structure which we call it as a sperm. And what are the changes that is occurring in the spermatids? Spermatids வந்துட்டு they are going to be circular structures. அப்புறம் sperm மாறதுக்கு என்னென்ன changes நடக்குது அப்படின்னா, the first one is condensation of nucleus. Condensation of nucleus அப்படின்னா நியூக்ளியஸில் இருக்கிற mRNA and few proteins, usually acidic proteins வந்துட்டு will be lost and it is going to retain back only DNA and the basic proteins. அப்புறம் change in shape of nucleus. Change in shape of nucleus. இந்த எப்படி வந்துட்டு ஷேப் சேஞ்ச் நடந்திருக்குன்னு நம்ம ஸ்பெர்மோட ஸ்ட்ரக்சர் படிக்கும்போது அதோட நியூக்ளியஸ் ஷேப் பார்த்துக்கலாம். அடுத்தது வந்துட்டு Golgi body. Golgi body வந்துட்டு it is going to divide into two parts. One part is called as acrosome, which is going to contain sperm lysine enzymes. The sperm lysine enzymes வந்துட்டு they are helpful in movement of sperm into the egg. இது நம்ம fertilization படிக்கும்போது படிச்சுக்கலாம். sperm lysines ஓட ஃபங்க்ஷன் என்னென்னு. இது மட்டும்தான் வந்துட்டு இந்த அக்ரோசோம்ங்கிற பார்ட்டில் இருக்கும். இன்னொன்று வந்துட்டு it is called as Golgi rest. The remaining portion, ரெண்டு போர்ஷனாக டிவைட் ஆகுது இல்லையா, ஒரு போர்ஷன் is called as acrosome. This is retained and this Golgi rest வந்துட்டு the remaining part வந்துட்டு it is going to disintegrate. So the remaining part of Golgi will be lost. அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு the mitochondria of the cell spermatid வந்துட்டு it is going to become a coiled ribbon-like structure, and this would be called as the neighbor cone. And centrioles, they get separated as proximal and distal. எது proximal எது distalங்கிறது வந்துட்டு நம்ம later on பார்த்துக்கலாம். And actually it is division of centrioles. Centrioles வந்துட்டு divide ஆகிட்டு ரெண்டாக ஃபார்ம் ஆகும். அது proximal ஒன்று, distal ஒன்று. அப்புறம் distal centriole gives rise to axoneme. நம்ம
நம்ம இது எல்லாமே வந்துட்டு இதெல்லாம் சேஞ்சஸ் என்னென்ன சேஞ்சஸ் ஸ்பெர்மாட்டிடில் நடக்குதுங்கிறத மட்டும்தான் நான் லிஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன். இந்த ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் எல்லாம் இந்த ஆக்சோனின்னா என்ன, டிஸ்டல் சென்ட்ரியோல்னா என்ன, ப்ராக்சிமல் சென்ட்ரியோல்னா என்ன, அந்த இந்த இந்த ஸ்ட்ரக்சர்ஸோட நேம் அதோட ஃபங்க்ஷன்ஸ் எல்லாமே வந்துட்டு ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் ஸ்பெர்ம் படிக்கும்போது நம்ம படிச்சுக்கலாம். ஸோ ஆக்சோனியம் ஃபார்ம் பண்ணும். அப்புறம் other cytoplasmic organelles and cytoplasm. Complete cytoplasm is lost. So complete cytoplasm would be lost from the spermatid. So இதெல்லாம் தான் சேஞ்சஸ், ஸ்பெர்மாட்டிடில் நடக்கிற சேஞ்சஸ். இது எல்லாம் நடந்து முடிக்கும் போது வந்துட்டு it would be converted into a structure called as the motile structure, which is called as the sperm. So during this process, இப்போது இந்த ப்ராசஸில் வந்துட்டு எங்கே நடக்குதுன்னா ஸ்பெர்மாட்டிடில். ஸோ during all these process changes when it is happening எங்கே நடக்குது அப்படின்னா during this process sperm, or to otherwise call as the spermatid, is attached to Sertoli cells. ஸோ ஒன்ஸ் வந்துட்டு ஸ்பெர்மாட்டிட்ஸ் ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அந்த ஸ்பெர்மாட்டிட்ஸ் வந்துட்டு இமீடியட்லி வந்துட்டு they'll be locked inside the Sertoli cells. ஸோ தி ஜெர்மினல் எபிதீலியம் செல்ஸ், நான் இங்கே காமிச்சிருக்கிற செல்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு தி ஸ்பெர்மாட்டிட் டெவலப்மெண்ட்டுக்கு வேரியஸ் ஸ்டேஜஸில் இருக்கிற செல்ஸ். அதுக்கப்புறம் ஃபார்ம் ஆகிருக்கிற செல்ஸ் வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு ஸ்பெர்மாட்டிட் இமீடியட்லி நான் இங்கே தனித்தனியாக காமிச்சிருக்கிறேன். இட் இஸ் நாட் தட் இப்போ இப்படி தனித்தனியாக இருக்காது. ஆக்சுவலி வந்துட்டு இந்த செர்டோலி செல் கூட அட்டாச் ஆகி தான் இருக்கும். எல்லாமே வந்துட்டு செர்டோலி செல்ஸில் அட்டாச் ஆகினா there will be many செர்டோலி செல்ஸ் அட்டாச் ஆகிருக்கும். ஃபைனலி வந்துட்டு இந்த ஸ்பெர்ம் ஸ்ட்ரக்சர் ஃபார்ம் ஆகும். ஸ்பெர்ம் ஸ்ட்ரக்சர் ஃபார்ம் ஆனதுக்கு அப்புறம் தட் இஸ் ஆஃப்டர் மெச்சுரேஷன், தட் இஸ் ஆஃப்டர் ஸ்பெர்மியோஜெனிசிஸ், ஆஃப்டர் the spermiogenesis, sperm is released into the lumen of seminiferous tubule. இந்த ப்ராசஸ் seminiferous tubuleோட lumenக்குள்ளே ரிலீஸ் ஆகுது இல்லையா, this process is called as spermiation. ஸோ ஸ்பெர்மட்டோஜெனிசிஸ் வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு ஸ்பெர்மட்டோஜெனிசிஸ் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் ஃபார்மேஷன் ஆஃப் ஸ்பெர்மாட்டிட்ஸ், செகண்ட் ஸ்டெப் ஸ்பெர்மியோஜெனிசிஸில் இந்த சேஞ்சஸ் எல்லாம் நடந்து ஒரு மொட்டைல் ஸ்ட்ரக்சர் ஃபார்ம் ஆகும். இந்த மொட்டைல் ஸ்ட்ரக்சர் வந்துட்டு இட் இஸ் ரிலீஸ்ட் இன்டு த lumen of seminiferous tubule by spermiation process. Now we will see about the structure of the sperm. So the structure of the sperm la vanditu, the structure of sperm vanditu has four main parts. First one vanditu head. So நம்ம internal parts mark பண்ணதுக்கு அப்புறம் டோட்டலாக parts mark பண்ணிக்கலாம். First portion வந்துட்டு head, அடுத்தது வந்துட்டு ஒரு small depression. இந்த depression வந்துட்டு neck region, and this region is called as the middle piece, and this is the long tail. Actually tail வந்துட்டு it is going to be a very long structure. So first வந்துட்டு head region. இந்த head regionல என்னென்னலாம் இருக்குன்னு பார்த்துக்கலாம். First வந்துட்டு acrosome. So acrosome we know அது வந்துட்டு கால்கியோட ஒரு பார்ட் which is going to contain sperm lysine. இந்த acrosome வந்துட்டு it is எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா இந்த நியூக்ளியஸ்க்கு வந்துட்டு கேப் மாதிரி ஆக்ட் பண்ணும். So that first part of sperm வந்துட்டு it is the acrosome. So this part alone is acrosome. So it is acting like a cap for the nucleus. It is before the nucleus. So first part of head or first part of sperm வந்துட்டு is going to be acrosome. அடுத்தது வந்து நியூக்ளியஸ். நியூக்ளியஸ் வந்துட்டு சேஞ்ச் இன் ஷேப்னு சொன்னேன். யூஸ்வலாக வந்துட்டு அனிமல் செல்ஸில் நியூக்ளியஸோட ஷேப் வந்துட்டு சர்க்குலர். ஆனால் ஸ்பெர்மில் வந்துட்டு ஆன்டீரியர்லி பாயிண்டட் எண்ட், அதாவது க்ளோசர் டு அக்ரோசோம் வந்துட்டு பாயிண்டட் எண்டாக இருக்கும். அப்புறம் டுவர்ட்ஸ் த போஸ்டீரியர் சைடு, அதாவது டுவர்ட்ஸ் த நெக் வந்துட்டு இட் இஸ் கோயிங் டு ஹாவ் அ டிப்ரெஷன். பாயிண்டடாக இல்லாமல் இட் இஸ் கோயிங் டு ஹாவ் அ டிப்ரெஷன். ஸோ திஸ் இஸ் தி நியூக்ளியஸ். அடுத்தது வந்துட்டு ஸோ தீஸ் டூ மேக்கப் த ஹெட் ஆஃப் தி ஸ்பெர்ம். செகண்ட் பார்ட் வந்துட்டு நெக் வந்துட்டு ஒரு ஸ்மால் டிப்ரெஷன் தான். இந்த டிப்ரெஷனில் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ப்ராக்சிமல் சென்ட்ரியோல். நான் ஆல்ரெடி ஸ்பெல்லிங் எழுதிட்டதுனால இங்கே பீன்னு எழுதுகிறேன். இட் இஸ் ப்ராக்சிமல் சென்ட்ரியோல். இன்னொன்று வந்துட்டு டிஸ்டல் சென்ட்ரியோல்.
இது ரெண்டும் எங்கே இருக்கும் அப்படின்னா நெக் ரீஜியனில் இருக்கும். நெக் வந்துட்டு இட் இஸ் அ ஸ்மால் டிப்ரெஷன், ஒரு சின்ன குழி மாதிரி இருக்கிற இடம் தான் வந்துட்டு நெக் ரீஜியன். நெக் ரீஜியனில் வந்துட்டு ப்ராக்சிமல் சென்ட்ரியோலும் டிஸ்டல் சென்ட்ரியோலும் இருக்கும். ப்ராக்சிமல் சென்ட்ரியோல் எந்த இடத்துல இருக்கும் அப்படின்னா இந்த நியூக்ளியஸோட டிப்ரெஷன் இருக்கு இல்லையா, அந்த இடத்துல இந்த ப்ராக்சிமல் சென்ட்ரியோல் இருக்கும். இமீடியட்லி நெக்ஸ்ட் டு இட் வந்துட்டு டிஸ்டல் சென்ட்ரியோல். இந்த நெக்ஸ்ட் பார்ட் இஸ் த மிடில் பீஸ். மிடில் பீஸில் வந்துட்டு ரெண்டு ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் மட்டும்தான். ஒன்று வந்துட்டு நெபர் கோன், that is the coiled ribbon like mitochondria. இன்னொன்று வந்துட்டு இந்த டிஸ்டல் சென்ட்ரியோலில் இருந்து ஃபார்ம் ஆகிற ஒரு லாங் microtubular structure which is called as axoneme. So it is a microtubular structure which is forming from distal centriole. இது ரெண்டும் தான் வந்துட்டு மிடில் பீஸில் இருக்க போகுது. ஸோ நெபர் கோன் அண்ட் ஆக்சோனீம் இது ரெண்டும் இருக்கிறது வந்துட்டு இட் இஸ் கால்ட் ஆஸ் த மிடில் பீஸ். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இஸ் ஹெட் ரீஜியன். ஹெட்டில் வந்துட்டு ஆக்ரோசோம் அண்ட் நியூக்ளியஸ். அடுத்தது நெக் ரீஜியனில் 2 சென்ட்ரியோல்ஸ் இருக்க போகுது. அடுத்தது மிடில் பீஸில் இருக்கிறது நெபர் கோன் அண்ட் ஆக்சோனீம். அண்ட் த ரிமைனிங் போர்ஷன் வந்துட்டு இட் இஸ் கால்ட் ஆஸ் தி tail. Again, tail is going to contain only the axoneme. So tail வந்துட்டு complete lengthக்கு வந்துட்டு it is going to have the axoneme. இதில் இங்கே ஒரு சின்ன லைன் ஒன்று போட்டிருக்கிறேன் இல்லையா, நான் வந்துட்டு ஸோ தி அவுட்டர் கவர் ஆஃப் த ஸ்பெர்ம் இட் இஸ் அ நார்மல் அனிமல் செல் வித் ஸ்பெஷல் ஃபங்க்ஷன்ஸ். ஸோ அவுட்டர் மோஸ்ட் கவர் வந்துட்டு இட் இஸ் கோயிங் டு பி த பிளாஸ்மா மெம்ப்ரெயின். ஸோ இது பிளாஸ்மா மெம்ப்ரெயின். அது இல்லாமல் வந்துட்டு ஹெட்டில் பாதியும் மீதி பாதி ஆஃப் ஹெட்டில் மீதி பாதியும் நெக் அண்ட் மிடில் பீஸ் இதை கவர் பண்ணுறதுக்கு ஒரு எக்ஸ்ட்ரா கவரிங் ஒன்று இருக்குது. இதில் நெக் ஹெட் போர்ஷனில் அக்ரோசோமையும் ஃபஸ்ட்டு ஹாஃப் ஆஃப் த நியூக்ளியஸ் இது ரெண்டையும் கவர் பண்ணிகிட்ருக்கிறது வந்துட்டு ஒரு ஃபைப்ரஸ் லேயர் விச் இஸ் கால்ட் ஆஸ் கேலியா. ஸோ கேலியாங்கிறது வந்துட்டு ஃபைப்ரஸ் கவரிங் that is covering the acrosome and first half of the nucleus. Second half of the nucleus, neck region, middle piece இதை எல்லாத்தையும் கவர் பண்ணிட்டு இருக்கிறது வந்துட்டு this structure which is called as manchet. Manchet வந்துட்டு ஒரு membranous layer. இது fibrous layer, இது membranous layer. So the manchet covers second half of the nucleus, neck region and middle piece. இது வந்துட்டு manchet. first half of the nucleusையும் acrosomeயும் கவர் பண்ணுறது வந்துட்டு gallia. So this is the structure of the sperm with different parts. So now we'll see the functions of different parts of the sperm. First one, acrosome. Acrosomeல வந்துட்டு there are going to be sperm license. Sperm license வந்துட்டு it will help in penetration into egg. So spermோட penetration towards எக்குக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறது வந்துட்டு sperm license. இந்த sperm license வந்துட்டு acrosomeல இருக்க போகிறது. அடுத்த பார்ட் வந்துட்டு nucleus. Nucleus it is going to have the haploid DNA. Haploid, it is going to be haploid in condition and it is going to donate the chromosome part to the female nucleus, female gamete during the fertilization process. அடுத்தது வந்துட்டு proximal centriole. Proximal centriole ஓட ஃபங்க்ஷன் என்ன அப்படின்னா proximal centriole வந்துட்டு it is going to decide the plane of first zygotic division. நம்ம cleavage அப்படிங்கிறது ஒன்று படிப்போம் blastulationல. அப்போ வந்துட்டு we study in clearly about the function of proximal centriole. ஃபஸ்ட்டு டிவிஷனோட plane of division டிசைட் பண்ண போகிறது வந்துட்டு proximal centriole மட்டும்தான். அடுத்தது வந்துட்டு distal centriole. Distal centrioleோட ஃபங்க்ஷன் வந்துட்டு axoneme formation. அடுத்தது நெபர் கோன். நெபர் கோனோட ஃபங்க்ஷன் வந்துட்டு இட் இஸ் கோயிங் டு கிவ் எனர்ஜி. இட் இஸ் நத்திங் பட் மைட்டோகாண்ட்ரியா எனர்ஜி ஃபார் ஸ்பெர்ம் மோட்டிலிட்டி. ஸோ ஃபங்க்ஷன் ஆஃப்
நெபர்கூன் வந்துட்டு it is going to give energy for the sperm motility. And axoneme is going to help in sperm motility. Actually this is the structure that is going to help or keep the sperm motile, because it is the one that is present in the tail. The tail வந்துட்டு மூவ் ஆகணும் அப்படின்னா axoneme மூவ் ஆகணும். ஸோ axoneme மூவ் ஆனால் தான் வந்துட்டு இந்த tail movement இருக்கும். tail movement இருந்தால் தான் the sperm would be pushed forward. ஸோ sperm motility-க்கான ரீசன் வந்துட்டு இந்த axoneme. அதுக்கான எனர்ஜி வந்துட்டு நெபர்கூனில் இருந்து வருது. axoneme ஃபார்ம் ஆகிறது வந்துட்டு distal centriole இருந்து. ஸோ these are the functions of different parts of the sperm. ஸோ இந்த வீடியோவில் we have seen about male reproductive tract, spermatogenesis, structure of sperm and functions of different parts of sperm. Next வீடியோவில் வந்துட்டு we'll see about the female reproductive tract. Thank you students. டவுட் இருந்தால் நீங்கள் குரூப்பில் clear பண்ணிக்கலாம்.